Приветствую вас, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Watch and Play. Сегодня я продолжу прохождение игры Warhammer 40 000 Inquisitor Martyr своим сезонным персонажем техноадептом. Напоминаю, что в билде я использую активно призыв арахнидов-слингеров, прокачал им на максимум их лазганы. Вот они. Как вы видите, прокачивать дальше я на данный момент не могу. Экипировка у меня уже отсортировано, все ненужное я расплавил на детали. Ну а то, что вы видите сейчас перед глазами, является более-менее подходящим для моего персонажа на данный момент. Но все равно весь этот шмот по сути является проходниковым. И при ближайшей возможности я заменю его на более лучший. Это основное оружие, а это вот второстепенное. Древо пассивных навыков выглядит следующим образом. Сегодня я продолжу прокачивать данную ветку, выстроить оборону. Также мне следует разблокировать ветку здоровья. Но не все так просто, когда ты играешь через призыв. Итак, у нашего торговца ничего полезного на данный момент нет. Поэтому смело приступаем к выполнению следующего задания. Посмотрим, что оно нам готовит. Снова нам, судя из заставки, предстоит столкнуться лицом к лицу с арахнидами. Против такого тяжелого врага, как тираниды. Посмотрим, кто кого. Итак, вот мы прибыли на мир Улей. First, I need to find a cogitator to access the port data vault. Filing personal addendum. Your initiative is commendable for someone not wholly indoctrinated into the ways of the Туда идти не хочу. Галактикас. Но, судя по всему, придется. К сожалению. Как я ненавижу попадать в такие вот ситуации, когда кругом один лишь газ и ничего более. Так, стоять, заберем все до остатка. Нам нужно все, что только можно, подбирать. Эх, побыстрее бы пройти здесь. Крайне неприятно. Considering the adaptability of this race, the phenomenon is completely explicable. I'm much more interested in why anyone would choose a tyrannid-infested city as a hideout. Consider the Xenos presence as a defensive system. Так, здесь мы разобрались с тиранидами. Приступаем к следующей зоне, в которой они были обнаружены. Так, они вот слева и справа напирают также. Неудобная локация, хоть она и коридорная, и по сути мы передамажим любого. Но вот проблема в том, что тупят порой мои арахниды-слингеры.
пытаются сократить расстояние своего выстрела, но фишка в том, что они, все эти выстрелы упираются в барьер, как вы видите. Вот, судя по всему, это следы от выстрелов. Так, все мы прекрасно помним, что случилось с моим персонажем. Да. Несмотря на то, что особого труда я не испытываю, когда уничтожаю тиранидов, но все равно нужно быть начеку. Так, зона зачищена. Ну же, идите ко мне. Отлично. Пока что складывается все очень и очень хорошо. Accessing the sacred mechanism now. Reaching the data vault has failed. You need to power up the auxiliary mainframe. Send me the coordinates to that mainframe. Так. Those are definitely blessed adeptus mechanicus automata. This warrants an inquiry. This is interesting. This retinue was working for a techno-archaeologist. It could be the savant we seek. Прекрасно выглядит автоматроны. Довольно-таки эпично. I keep an open mind, but even I find that idea hard to swallow. On another note, the data slate contains location tags for their home base. Where is it? We have no information as yet. The tech priest is working on it. Да, вот такие вот затупы случаются довольно-таки часто, когда вы играете призывателем. И это касается не только этой игры, но и в принципе любой игры в подобном жанре. Поэтому не все так безоблачно, как хотелось бы. Ух ты, ёлки. Больно. Так, тут ничего полезного в принципе уже нет. Все, что можно, мы забрали и уничтожили. Не знаю, может быть, после этого задания отправимся в крестовый поход. Посмотрим, что да как там. Сможем ли мы его осилить, в принципе. Идти туда я не собираюсь, в принципе, назад. Только вперед. Там тупик.
сагрим мы этого товарища и выведем прямиком на наших арахнидов. Только так, по сути, придется нам выходить из данной ситуации. На открытых локациях, к удивлению, получается отыгрывать лучше данным персонажем, как мне кажется. Если вам кажется иначе, напишите, пожалуйста, это в комментарии. Мне это будет очень любопытно. В частности, узнать ваше мнение, как независимых экспертов по данной игре. Accessing the sacred mechanism now. Да что в вас? Полная доминация. Your priority is still to access the auxiliary mainframe, Inquisitor. Как вы наблюдаете, я даже не пытаюсь наносить урон. Has definitely been noticed. Все за меня делают мои замечательные арахниды. О боже. Какой жирный урод. Появился из ниоткуда. Хотя я догадываюсь, что это, скорее всего, особенность данного сезона. Как только данная шкала заполняется, скорее всего, появляется вот такой вот уродец. Да, как вы можете понять, я не читал, в чем заключается особенность данного сезона. See that Vox station? There's an incoming transmission. An attempt to communicate. Good. My target must be getting nervous. You have entered Research Zone 17. Trespassing is strictly prohibited. You must leave immediately. You must be the savant. I am an agent of the Holy Orders, and I have questions for you. I only answer to the machine god, Inquisitor. The work I'm doing here is of paramount importance. We must be prepared for the return of the High Fleet. This is treachery, and you will pay for your insolence. I don't think so. But I hope you don't mind participating in a little experiment first. Небольшой эксперимент, говоришь? Вот доберусь я до тебя, и мы устроим такой эксперимент, который ты мог бы запомнить надолго, но боюсь, ты его не переживешь. Так, отходим, отходим. Так, что у нас здесь? Небольшая стая. Так, а здесь вот, судя по всему, что-то интересное находится, да? Или нет? Ёлки-палки, я думал, тут хотя бы сундучок будет. Но нет, к сожалению, нет. А вот здесь сейчас будет повеселее.
принципе, как вы заметили, урон у самого техноадепта крайне мал. Где-то, пожалуй, процентов 10 от общего урона, который мы наносим. Заберем сундук здесь. Не будем его оставлять врагам человечества. What is this unauthorized deployment, Tech Priest? Displaying necessary initiative. Accessing the mainframe requires the knowledge of Tier 4 administrative charts. Are you suggesting that I lack the necessary skills? Negative. The number of incoming bioforms requires your undivided attention. Hence, you cannot run the crypto litanies at the same time. That is logical. I will defend the area while you complete the process. Ну что ж, For your information, Inquisitor, I will record your combat for further analysis. First, I found your intrusion bothersome, but I realize that your presence here grants me the opportunity to study the combat patterns of the Tyranids more thoroughly. You are doing the work of the honest sire. думал я, что мы его убьем, но не тут-то было. Нам его, судя по всему, еще предстоит защищать. Этого непонятного ученого. Tyranids is approaching. Stay alert, Inquisitor. I have spent decades working on my synaptic swader generator unit, but it was a failure. I set out to build a device that could control the Tyranids, and it was deemed impossible. But I can't give up on my vision yet. Турель запоздало стреляет по врагу. Арахниды куда более агрессивны, как по мне. Scanners indicate another wave of Tyranids, Inquisitor.
Последняя волна, дорогие друзья. Misguided brother there is getting frustrating, Inquisitor. Just like your unwelcome visit. I know you want to judge me, but I seek to save the Imperium. These organisms pose a huge threat. But if we could find a way to control them one day, just think about the potential. Арахнид сам решил выманить врага. Экий шустрый, решил запулять издали нас какой-то гадостью. Ядовитая пушка. Bioscans show no more incoming hostiles. Also, data analysis complete. Voidport structural records have been processed. The location of the underground facility is available. Excellent. It is time to pay a visit to that treacherous madman and discuss these experiments. Судя по всему, все-таки мы не того ученого безумного охраняли, а своего техножреца, которому постоянно носим экипировку на разборку с целью получения деталей. Подождите, дорогие друзья. А где же наш замечательный портал, с помощью которого мы попадаем на свой шаттл? Неувязочка получается какая-то. Что тут у нас с инвентарем? Полон или нет? А почти что. Разберем все ненужное. Это весь хлам, по сути. Теперь приступаем к выполнению следующего задания. Наведаемся мы к этому безумцу и сообщим ему, что с нами шутки плохи. Боже, даже выглядит безумно. Я, конечно, читал, что по лору все техноадепты, которые достигают какого-то высокого ранга, больше походят под описание машины некой, нежели человека. Ибо на протяжении своей жизни каждый раз они меняют то одну, то другую часть себя на механическую часть, становясь какими-то киборгами, по сути. Но все-таки это все равно, как по мне, выглядит очень и очень ужасно. I must reach the inner sanctum of this facility. Considering the nature of the savant's experiments, I would be very grateful for some picked grabs if you find some of his devices. You are right, Margos. I will take the effort to record everything I find. Так, есть сундук? Нет сундука. Плохо. Очень плохо. А если налево пойти? I thought that the savant employed these treacherous rebels only for smuggling. But he has an entire cohort. That is interesting.
The savant sent an expedition to a former fabricator's world and encountered the Eldari from the craft world to Athel. Так, забыли мы, кстати, вложить 1 очко на ВК. Вот сюда вот. Да. Так будет поинтересней. Inquisitor, spare our lives. We surrender. We have been tricked. I am aware that you have been led astray by an indoctrinated tech priest of the Imperium. Once a traitor, always a traitor. This had to be done. О, да. Единожды ступив на тропу врага, ты уже союзником впредь не станешь никогда, друг мой. I find your intrusion extremely inconvenient. I must warn you to leave immediately. This is your last chance. Cooperation might still save your life. My orders will not permit that. Defense protocols activate. Sending ancient battle automata against me feels like an insult. It could be also classified as Ой-ой-ой-ой-ой. insult is an insufficient term. Termination is the only viable option. Больно. I understand you, Inquisitor. The thirst for knowledge is what is driving you into danger. You of all people can't blame me for craving knowledge. The long and arduous study of Xenos relics gave me extremely valuable notions about a machine that could turn the Xenos into useful weapons for the Imperium. I have failed to construct a functioning prototype, but I could be so close. Судя по всему, мы там кого-то очень-очень сильного победили. Да? Да. И нам выпал неплохой лут. You might find it difficult to believe me, Inquisitor, but I truly don't want to kill you. But now you leave me no choice. Ох уж эти предатели. Никак не успокоятся. Мало того, что Империум неспокоен, так еще и предатели сеют панику и смуту в столь темные времена. Inquisitor, you are unstoppable. Look, I didn't want to resort to pleading, but I've only been following orders from the upper echelons of Forge World Fuel. А вот и я, Джонни. Скоро я подойду к тебе. И ты мне все по полочкам объяснишь. Как ты стал
на путь предателя. That door is locked, but your inquisitorial override codes will grant you access. Само собой. Inquisitor, you have victoriously overcome all the obstacles I placed in your way. I am humbled, but also amused. I didn't come here to judge you for your sins, but you have left me no choice. I have been following the orders of my fabricator general. This is a secret research sanctum preparing for the return of the High Fleet. It was all classified. Or that is what you want me to believe. Is there any way I can convince you that I am a loyal Imperial subject? We will see. I seek an ancient Xenos relic, once crafted by the extinct Fabricators race. That is a relief, because I can help you with that. The Xenotech relics of the Fabricators has been an obsession of mine for a long time. And financing your heretical experiments by smuggling Xenos relics was just a coincidence. Pursuing my work requires resources. I need a particular artifact from their long-lost homeworld, but I don't know where it is. I have that information, which I obtained in unfortunate circumstances. I sent an expedition there once, but they encountered the Alderi and quickly met their demise. And what happened after that? Why do you think I'm hiding in the middle of a tyrannid-infested planet? The Eldar may look like fools, but they are dangerous. Prepare for your judgment. I have the information I've been looking for. I'll return to the ship now. Приговор долго ждать себя не заставил. Когда я вижу такие сцены, невольно вспоминается фильм «Судья Дред». Как там говорилось, судья, присяжный и палач в одном лице. I am not in the habit of allowing anyone to ignore my summons. We're engaged in the most devastating battle the Caligari sector has ever witnessed. Is the situation connected to that abnormal warp rift in the system? It is. We call it the Dark Nexus. A bloated, terrible warp anomaly, continuously expanding. We could be witnessing the birth of another Eye of Terror. By the Emperor? That is a very bold and unsettling assertion. Just think about it, Inquisitor. Another sub-reality in the Imperium, existing within both the real space and the warp, would open up a new front with an endless tide of enemies. And how could I assist your battle? As I've been notified by Inquisitor Krabat from the Ordo Hereticus, you have an asset on your ship, with extraordinary capabilities against the warp. It could help us. The asset is a she, not an it. And indeed, your information correlates with an ancient prophecy about the potential of the Alpha Pariah. But before we could even begin to discuss how she could help us, I must find an artifact that would channel her abilities. Otherwise, there might be grave consequences. I pray to the Emperor that you find that artifact soon. We will talk later. Так. Данный навык мы также заберем. Посмотрим, что у нашего торговца есть. Нет, к сожалению, ничего. Так, также откроем данную коллекцию. И переплавим все ненужное. Забыли мы в ходе прошедших заданий подкачать данное оружие. И теперь мы смело отправляемся к следующему заданию.
Эльдары, судя по всему, будут врагами, да? Снова опираемся на загрузочный экран в данных рассуждениях. Наконец-то открытая локация. Сейчас будет немного легче. My priority is to find those fabricators' ruins for the relic. Scryer's skull feed indicates that the coordinates received from the tech heretic lead to the former camp of his retinue. That will be my first destination. Logging new observation. The fabricators race knew about the pariah gene, and they were experimenting with it millions of standard years ago. They were trying to create a unique creature combining the abilities of cycles and pariahs, capable of ruling the warp. I have a strong suspicion that Uther Tiberius tried to complete the same experiment. Perhaps the last missing component was this fabricator's artifact. Так, а где сундук? Вот он. Хотели обойти нас с тыла, но благо этого не получилось у противника. Замечательно, еще и некроны. Note, this is the typical short-sightedness of the biologically based Magos. Flesh is weak, but steel abides. Steel is nothing without the motive force, and motive force resides in the flesh. The existence of Necron 2 worlds disproves your hypothesis. The Fabricators race could have reverse-engineered some exposed Necron tech. Intriguing deception. We should continue this under more relaxed circumstances. Coordinates gained from the salvaged cogitator show the location of the ruins. I need more information on that area. Sensors indicate the presence of numerous architectural remains and a significant Alderi war host. The Savant wasn't lying then. The Eldar are here, and I find that disturbing. Their presence clearly correlates with their previous interest in the Alpha subject. Therefore, your assessment is an understatement. Surprisingly large forces down here. May I propose something, Inquisitor? Turns out that those crafty Xenos have a webway portal in the area. They will not be back down until you cut off their reinforcements. That is indeed true. I must destroy that webway portal first. Spoken like a true warrior of the Imperium. Далековато идти по данной локации к следующему участку, на котором располагается
задание наше по уничтожению сил Эльдар. It seems that the Savant's expedition to this world encountered some Eldari resistance. I beg to differ, Inquisitor. My tactical analysis indicates they were ambushed by the Xenos. A cowardly but effective tactic. This Savant... That's the webway portal. I only need to get closer. Inquisitor, wait! Something is happening down there. By the Emperor. What are these constructs? Or are they creatures? Well, well. The Eldar have brought in their war machines. That relic must be very important for them. You should return to the ship immediately. I have an even better idea. Captain, alert Sir Ambrose. We need the Crimson Wanderer down here for a noble joust. Так, вкладываем очко характеристик в логику и приступаем к выполнению следующего задания. Ну что ж. Your directive is quite straightforward, pilot. You must destroy those Wraith Lords. That is all. What a glorious day! I've never had the chance to match weapons with Eldari combat walkers! Your arrogance will be your downfall. There are 3 of those Xenos Knights on the battlefield. Those constructs are so nimble and so graceful that even I cannot but marvel at their beauty. Still, they have no chance against good, sturdy Imperial Bastilles. Так, а вот и предводитель. Ну и куда же собрался ты от меня, дружок? Был один, а стало 2. Так нечестно. Какой кошмар мы творим. Так, активируем щит и вперед к победе. Rejoice, friends! The nimble Wraith Lord has fallen! It is too early to celebrate your victory, pilot. You still have 2 Eldar constructs to defeat. Good sir, I'm beginning to find your dourness almost disheartening.
Так, отойдем назад. Все, раздавили всех, кого не смогли добить. Так, здоровье потихоньку нашего робота, как я понимаю, класса Титан восстанавливается. Активируем снова защитный купол. Ambrose, the readings show abnormal excess of energy on the release pistons of your knight. Be more careful, please. Fear not, dear lady. I promised to give back your precious scarf, didn't I? Even if it is my most prized possession. As it has been written, the steel giant tramples through the garden of bones. Wait, what is this? Who are you, creature? I weep and I mourn for the lithe dancer. Even if I comprehended this had to happen. Don't mind her annoying Xenos ways. She is... well, I don't know if she is our ally or enemy at the moment. And that bothers me. We are standing on the same stage, wingless angel. The one who never died must be reborn. And this is the price we must pay. Another star flickers and dies in the eternal night. It was an admirable adversary, my lady. Twins, both of them heroes, one of them dead, one alive, encased in wraithbone, now fading away. А вот и врата, через которые, собственно, пробрались Эльдары. Да, слава Императору за то, что он создает такие роскошные аппараты для уничтожения ксеносов. Так, появилось что-то интересное. К сожалению, нет. Печально. Весьма печально. И левел мы, судя по всему, не повысили, да? Да, к сожалению, нет. Ну что ж, выполняем еще одно задание, пожалуй. И после этого задания, скорее всего, данное видео подойдет к своему логическому завершению.
We have the up-to-date Arga information. The vicinity of the ruins is swarming with Tuathal Eldari. At least the Crimson Wanderer took care of the potential reinforcements. The Elder will pose a considerable threat. Have you thought about deploying Sir Caradoc again? I cannot risk the safety of the artifact by sending in a war machine with the most devastating weapon in the entire system. Noted. The Tech Priest is trying to scan the area for further information. I'm on my way to the ruins. Contact me when the Tech Priest is finished with the scans. Сфокусируем свой огонь. Дабы быстрее расправляться с врагами. Призрачный клинок. Именно этого персонажа нужно было уничтожить первым. Civilization that dreamt about your prophecy eons ago. How does that feel? Remarkable. What is more remarkable is that I still have no idea why you are assisting me at all. Why do you care? I am nothing but a speck of dust in the terrible storm that will one day... I find your stubbornness astonishing, human. You have caused enough pain and suffering already. Whatever is hiding under that force field, it is ours. Какая замечательная озвучка данного персонажа. Area scan completed. Highly irregular energy signature located. Так, уничтожим призрачного клинка перво-наперво. Неплохой он наносит по нам урон. Ёлки-палки. С таким товарищем мы еще не сталкивались. Так, стоять. А что с него упало такого интересного? They were seekers of power and truth. So many of them came here, like insects drawn to the flame, only to end up as withered husks. The remains of the Savant's expedition. But I am an Inquisitor. I will not fail. You are not allowed to fail, just yet. You have the living, breathing... Can you feel it? Like a vast, terrible heart beating in anticipation. Your battle awaits. You let me fight your own kind, but you refuse to participate. I walk a more elusive path. The Tauthal might see me as almost as alien as you do, but I will not fight my own people. I was not... I should have surmised that the relic has been kept safe for countless millennia by a preservation field of some sorts. The field is impenetrable.
Identical energy barrier has already been logged on the Martyr, protecting the status chamber of the Alpha subject. The fabricators created this artifact with a specific operator in mind. If the Alpha subject is the one, she might be able to interact with the field. Logical assumption. Inquisitor, you have incoming. У нас один пропущенный, судя по всему, да? Так, занимаем круговую оборону. И отстреливаем всех, кто попытается нас убить. Ой-ой-ой. Вроде бы всех убили. Самому бы обзавестись таким шлемом. I need the Alpha Prior. Send her to me. Allow me to join the fight, Inquisitor. Anything could happen to us here, Thorn. Anything. If I do not make it back, you must deliver all my findings to the Conclave. Affirmative. Are you serious, Inquisitor? I feel a resonance with this thing, but none of us know what will happen if I step closer. I give you an artifact from the dawn of the universe, the key that might unlock your true potential, and suddenly you are afraid. I was only making an observation in the light of my recent ordeals. I hope you don't expect me to apologize. My expectations are irrelevant. My orders matter, however. If this is indeed my legacy, you can expect a heartfelt apology from me. We will discuss your impertinence later. Now proceed. Bravo! What a fabulous performance. Inquisitor, my only remaining part in this play is to take the Alpha Pariah with me and let the curtain fall. I knew that I couldn't trust you. You have manipulated me, Eldar. I have merely woven all the threads together, twinning the fate of the Tauthal Eldari and yourself, Inquisitor, until you all made this moment happen together. I've warned you once. Playing games with an Inquisitor is dangerous, even for your kind. This is not a game, human. The Anathema Ultima must be adorned with the crown of emptiness. Only then will she enter the Immaterium to fulfill a destiny both frightening and majestic. I suspect that you have other plans for her. The Anathema Ultima is the brightest glimmer of hope for us. For the Inari, this is inevitable. Так, Мансим. I was expecting at least some assistance from you. It was your battle to fight, not mine. And now you talk like a Harlequin. How are you feeling? It is difficult to explain. My will is... It is a barbed, poisonous thing. And it is also smooth and cold as obsidian. And it is a weapon, and a key, and the tincture that heals the black wound on the world. I don't like this. The Margos will take a look at you on the ship. Ну что ж, Альфа-Пария добыла прекрасный шлем, особенно с точки зрения визуала. Но напрягает тот маленький инцидент, при котором она не заступилась за Инквизитора. Конечно, понятное дело, что мы не питаем к ней особых чувств, но все-таки. We have gathered here to bring forth the prophecy that was foretold at the dawn of the galaxy. The Alpha Pariah shall be adorned by the crown of emptiness and destroy the Dark Nexus by sailing into the Empyrean. Very poetic, also fundamentally wrong. The Dark Nexus is not our priority here. Fabius Bile is one of the most abhorrent adversaries of the Empyrean. We shall attack his hideout. I have traveled here on the Martyr, now properly purged and blessed, with the zealots of my order on board. It should be a sufficient force. So very hereticous of you.
May I remind you that Bile's Starfort is inconveniently close to the most terrible warp anomaly ever seen in this sector? Then use this Alpha Pariah to destroy Bile. That's where her true capabilities lie, don't they? Before we deal with the Dark Nexus, we have to eliminate the Primogenitor. I must object. We simply cannot allow the Alpha Pariah to get close to Bile. That traitor played a huge part in her creation. What if he seizes control of her? Use her to obliterate the Dark Nexus, which is also the source of Bile's power. Then we will deal with the Primogenitor on our own. You know the Alpha Pariah the best, Inquisitor. I think you should have your say before I chime in. It is most unfortunate, but I must respectfully disagree with your decision, Inquisitor. It seems we have reached an impasse. And honestly, this is her fate we are talking about. This should be her decision. Whatever action the Alpha Pariah takes, it will have colossal consequences. I simply don't have a say in this matter. Nonsense! We are Inquisitors. We rule over life and death for the sake of the Imperium. Inquisitor Mercer, I really appreciate your concerns. Inquisitor Crabart, I even see your point. But I made my decision a long time ago. I will follow the prophecy. But first, I will kill Fabius Bile. I have seen some of my unsuccessful iterations in Uther's laboratory. The cursed handiworks of Bile. I have to stop him and end this cycle of suffering and pain. I want to destroy that worm. On one condition. What would that be? You, Inquisitor, will accompany me, and we will face Fabius Bile together. I wouldn't have it any other way. Итак, разблокировали мы еще одно древо навыков. Вкладываем мы последний заработанный сегодня очко навыка в данную способность. И думаю, на этом данное видео можно завершать. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик и пишите свои комментарии. Ну а с вами я встречусь уже в следующем видео. Всем спасибо за просмотр, всем до скорого, всем удачи, всем пока.